Oh, hello there and welcome back to I'm just kidding. Oh, so sorry. All right. Serious streak in the building. No, but honestly speaking, we're back here with Maple Story. Jin goes to work, but this time it's the behind the scenes for the 2 episodes we watched, which was absolutely amazing. Watching Jin just showcase his creative thinking and give feedback and presentation, and it was just really nice. I would love it, if it actually continued for, forever, I guess. But I'm happy with the behind the scenes. This is going to be things we haven't seen. I will give info if there's something I read that you guys don't understand, just in case. So let's go. Behind the scenes 1. Small fun after finishing all the things you have to do with Maple Story. Let's go. 최종 컨텐츠가 뭡니까, 여러분들? 마을에서 더블 점프. 네, 저는 고레벨 유저로서 최종 컨텐츠는 마을에서 점프하기라고 생각을 합니다. Just real quick, final content in games. When you talk about end game content or final content, it's like when you've pretty much beaten the game and there's just the really hard stuff that you do just for the very end. And usually it's the time where you wait for new stuff to come out, but you just stay there. 많은 고레벨 유저분들이 공감을 하실 텐데, 사냥에 지치고 보스를 다 하고 시드도 끝내고 매 할 일이라고 하죠. 메이플 할 일을 다 끝내면 이제 결국 남은 콘텐츠는 마을에서 점프하기밖에 없어요. 이 마을에서 점프하기를 조금 더 재밌게 만들어 보자 라는 생각에 정말 이 소소하고 쓸데없는 거지만 한번 계획을 하게 되어봤고요. Set up various jumping stands in the tower maps, a long jump, high jump. 오. 사람들이 고정적으로 모이는 마을들이 있잖아요. 헤네시스라든지 에스페라, 셀라스도 있겠고, 그 다음에 These are all in-game locations. 점프대를 설치를 해가지고 누가 가장 멀리 나가냐, 전광판을 이제 마을 뒤쪽에 새겨두는 겁니다. 아무런 보상도 없고 아무런 효과도 없어요. 있으면 칭호나 시장 아이템 같은 거. 네네네, 그런 거 정도는 이제 또 받을 수 있겠죠. 하지만 능력치에는 아무런 효과도 없는 그런 것들, 마을에서 이제 점프를 하게 된다면 최종 컨텐츠니까 할 거 없는 사람들이 이 기록 내는 부분에서 재미를 살짝이나마 느낄 수 있지 않을까라는 생각에 제안을 해봤고요. 롤러코스터입니다. Okay, so before we get to this, I wanted to say what he's saying is actually very true. When you play a live service game, which this is, where the game doesn't really end, it continues to get updated and you continue to play and it just evolves until it stops, basically. Once you've finished everything that there is to finish, some people just like to continue playing, and adding something like this would be amazing because people can have an incentive and feel like, they're getting something while they're doing it. I think it's a very nice touch and it's nothing too complicated. 판타스틱 테마파크라고 이미 비슷한 컨셉이 있긴 한데, 점프까지 다 하면 메이플 켜두고 멍 때리고 앉아있어요. 사람들이 왜 그러고 있냐 라고 물어보는데, 이제 메이플 스토리 접속하는 것 자체가 유저로서 일입니다. 아무것도 안 해도 그냥 켜놓고 지켜보고 있는 거예요. 근데 그 지켜보고 있는 거를 조금 더 재밌게 하기 위해, 예를 들어 추추빌리지, 마을이 굉장히 넓지 않습니까? 그렇죠. 사실 이건 이제 호불호가 갈릴 수 있어서 특정 서버에만, 예를 들면 5서버, 10서버, 15서버, 20서버 이런 곳에만 설치를 하면 좋을 것 같고, 이제 롤러코스터는 이제 추추빌리지 웹 마을이 이렇게 있으면 그냥 하루 종일 이렇게 도는 거예요. 그냥 하루 종일 도는 거예요. 언제 어디서든, 여기서도 탈 수 있고 여기서도 탈 수 있고, 블링크를 위해 이 위치에 도착했는데 마침
여기에 이제 롤러코스터가 지나가고 있다. 그러면 앉기 버튼을 빠르게 누르면 여기 탑승할 수 있도록 그런 소소한 재미를 또 추가하면은 점프까지 다 하고 가만히 내 캐릭터를 지켜보고 있을 때 이 롤러코스터를 타고 돌아가는 내 캐릭터를 보면서 조금 더 뿌듯해하지 않을까 라는 생각에 이 롤러코스터와 점프덱을 구상을 해봤습니다. 혹시 모든 유저가 타는 건가요? 그 맵에 입장한 모든 유저가 탈 수 있죠. 공짜로 타요? 요새 매소가 많이 풀렸다는 걸 알긴 하지. Yeah, Meso is the in-game currency. It's basically the money that you use in the Maple Story universe. 하지만 그래도 돈 내고 타는 건 조금 Okay, so Coketown to Jintown. So first of all, I think that's a great idea. Again, once again, he thinks about everything. It's not just adding it. He also thinks about the potential people who might dislike it. So best option, put it in some of the servers, not everyone. But I can listen to Jin talk constantly. His feedback is priceless, just so you know. Like, as a developer, sitting there and getting live feedback from someone like Seokjin, who's playing the game and has been playing it and knows the game. I think everyone is like loving him for this. Coketown to Jintown. 코타운 맵은 아직 살아 있을까요? 뭐 살아는 있죠. 아, 그래요? 네, 살아 있는데 그럼 그거 혹시 진 타운 해가지고 똑같이 한번 열어주시면 안 될까요? 그거 다 지워야 돼가지고 죄송합니다. 풀을 다 지워야 돼가지고 네. 콜라와 관련된 걸 다 지워야 되는데 그게 다 콜라 나중에 남는 게 아마 얼음밖에 없을 거라. 거기다 이제 진 얼굴을 다 갖다 박아놓는 거죠. Oh wow. Kim Seokjin as a represent. 저를 넥슨의 대표로 밀어주신다면 Representative. 저를 넥슨의 대표로 밀어주신다면 넥슨의 대표야? 메이플 스토리의 대표도 아니고. 사실 이제 최고 결정권자는 이제 넥슨의 대표님이시니까 네, 알겠습니다. 김석진을 대표로 김석진을 대표로 Oh my god, Jin is so endearing. 김석진을 대표로 김석진을 대표로 No one can resist him. Ooh. 한 가지 여쭤보고 싶은 게 있어요. 메이플이 20년 후에도 계속 서비스를 할 수 있을까요? 그거는 이제 제가 아니라 본인에게 물어보는 질문이 되어야 제가 석진님한테 궁금해서 물어보는 거예요. 지금 상태라고 하면 20년 후에 서비스를 할 수 있을까요? 최근 상태라고 하면 할 수 있고요. 네. 2, 3년 전 상태라고 하면 할 수 없을 것 같습니다. 그러면 그 2, 3년 사이에 뭐가 Great 제일 answer. 크게 바뀐 것 같아요? 소통이 가장 크게 바뀐 것 같아요. 아, 모든 실장님들과 디렉터님을 존경하지만 소통이 없었을 때는 내가 이렇게 만들면 사람들이 좋아해 줄 거야 라는 생각을 좀 가지셨던 것 같아요. 처음에는 그런 방향성이 맞았지만 이제 후반부로 갈수록 유저들의 원하는 패치가 이루어지지 않고 처음에 재밌었던 게 계속 지속적으로 반복이 되니까 유저들이 거기서 조금 화가 나지 않았었나 하는 생각이 들더라고요. 처음에는 물론 재밌고 좋은 이벤트였어요. 하지만 그 이벤트만 반복을 하다 보니까 소통의 문제가 아닌가라는 생각이 들었었는데 이제 많은 유저분들도 그거를 이제 언급을 해주셔서 소통을 이렇게 두 분을 위주로 많이 하고 있잖아요. 그 뒤로는 이제 게임 상태가 정말 많이 게임 상태라 하기 좀 그렇지만 게임이 정말 좋아져서 재밌고 뭐 유저들의 편의도 봐주고 뭐 조금 업그레이드도 되고 뭐 이래서 저는 지금처럼 간다면 20년 뒤에도 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 결국 게임에서 이제 소통을 했냐 안 했냐 소통의 여부에 따라서 정말 많이 바뀌었고 네. 그 소통을 함으로써 게임이 20년 안에 망할 것 같은 게임이 20년 이상 서비스 할 것처럼 보인다라고 생각이 된다라는 거죠. 맞습니다. 저희 업계에서도 소통이란 게 굉장히 중요하거든요. 팬분들이 뭘 원하냐, 팬분들이 원하는 컨텐츠를 어떤 걸 찍냐. 저희가 내 귀에 이게 좋아 이러면서 뭐 음악을 정말 막 만들어요. 근데 팬분들이 이 음악 별론데 하고 안 들어주신다면 저희의 뭐 생활도 끝나는 거잖아요. 게임도 똑같다고 생각합니다. 저희는 팬분들을 만족시키는 컨텐츠를 내야 되고 게임 회사는 유저들을 만족시키는 게임을 만들어야 되는데 본인이 이거는 대박이지, 이거 최고야, 이거를 뭐 안 들은 사람, 이 게임을 안 하는 사람들은 그냥 바보야 라고 해버린다면 그때부터 망하는
길로 가지 않나라는 생각을 저는 갖고 있습니다. Wow, that was a great segment. I didn't talk much because Seokjin is doing the talking, and what he's talking about is actually very, very important. Like, I cannot stress how important it is to have a good line of communication. Otherwise, there's a disconnect. You never feel that disconnect when it comes to BTS and ARMY. You don't feel that disconnect when a game company or a company in general are communicating actively with their player base, because just like you said, a company that doesn't communicate is way more likely to fail, because it feels like you're not being heard. It feels like, and it's not just about communication. Well, like, if you're gonna communicate, it's not just about saying we hear you, but it's about also being genuine with it. It's not just like, if someone is just be like, yeah, we hear you guys, but never do anything about it, that's basically just putting on the act of communication. It's not true communication. Being able to talk and listen and hear what the people want, and then the devs can explain why some things can't be done in this time, or why some things can be done. I think it gives a bit better overall, just a more healthy nature around said product. Because as someone that doesn't know exactly what goes on behind the games, or if we take a game for example, you have no idea what it takes to make this game happen. It can be easy to be like, why don't they just do this? And the reason might be because there's some real coding issues and a lot of things will get messed up. But if there's no communication, everyone's just going to assume that it's because they don't listen or they don't want to. But if there's communication, the devs can explain exactly why it is, and players have more patience. And it's just it's overall good to have that. Great point by Seokjin once again. BTS 때 진으로서의 목표와 메이플 스토리 용사 김석진의 목표가 있다라고 하면 어떤 목표가 있어요? BTS 진으로서의 목표와 이제 기획팀으로서의 목표는 저는 같다고 생각합니다. 내가 행복하자. 내가 행복한 만큼 나에게 사랑을 준 사람들도 행복하게 해주자. Wow. 이제 같은 목표를 가지고 있습니다. 우리 모두 행복하자. 그렇습니다. 제가 이제 또 BTS로서는 사랑을 굉장히 많이 받잖아요. 그렇기 때문에 저는 이제 또 행복하다고 얘기할 수 있는데, 이제 이 행복을 다른 사람들에게 나눠줬으면 하는 게 이제 BTS 진으로서의 바람이고, 또 메이플 스토리 기획을 하게 된다면 이제 유저와 이 게임으로부터 내가 행복해졌으니까 이제 또 더 좋은 게임을 만들어서 유저들을 행복하게 만들었으면 좋겠다가 이제 제 바람입니다. So respectful, his manners, the way he speak, the calmness, the it's just everything. It's just like this guy right here. 여기서 마음대로 쇼핑하라고 하셔가지고 일단 이 다 같이 있는 친구들 하나, 핑크빈이랑 요거랑 이 핑크빈 작은 I want those figurines. That looks like tails. 저 친구들, 이 핑크빈 너무 크니까 이 친구들로 이렇게 많이 가져가도 되나요? 들고 갈 수 있을 만큼. 그러면 이렇게만 가져가도록 하겠습니다. 감사합니다. Oh, that's amazing. 감사합니다. He did what he needed to do. No, it's over. I'm actually so sad that this is over. This was amazing. The behind the scenes, the first 2 episodes. Listen to Jin talk. Listen to his mind and the way he's structured his points. Not just in a tunnel view, but he's structured his points where it's actually beneficial for the game, for the players, and he understands that not everything is just like a snap of magic. That's someone who's extremely grounded in his nature. And honestly, everything that Jin said, I was like, say it again. Actually, you don't have to say it again because it's true. It's just everything he said was just so true when it comes to communication, adding something for people to do after they finish and wait between patches. It's gonna actually help retain players, and it's a good thing in the long run.
I hope they turn Coketown into Jintown. But all I'm gonna say is everyone that plays a certain game would love to have Seokjin do what he did here with Nexon, but do it with your favorite game, because he's basically coming in and he's like, everyone out there, I got you. Talking about good things, how to improve a game. And just so you know, you can tell every time he speaks, they're listening with full attention and they're typing it up because they know how valuable this is. In most cases, feedback, it doesn't get transmitted to the devs or the higher ups, the directors, the way it does here with Jin. In most cases, when a player leaves feedback, there's probably a team that handles said feedback and then just gives like a watered down version of it. This is what people are saying and this is what people are doing. It doesn't give the same effect than having a one-on-one. And I truly enjoyed it. Let me know what you thought. I think Seokjin, when he speaks, you just listen. Like, he knows what to say, how to say it, and in a way that he's just a very calm person. I love it. But yeah, this has been amazing. Before we go, all right, I had to see this. So basically, we had this the director, he had a live stream, and in the middle of his live stream, he got a phone call from Kim Seokjin, and he ended up getting very emotional. Thank you to Kim Cypher for 여보세요? 네, 여보세요? 잠시만 전화 좀 받을게요. 형님, 그 스피커 좀 줄여주실래요? 죄송합니다, 디렉터님. 왜 죄송하죠? 네, 아닙니다. 보는데 이제 좀 결과가 좋아가지고, 네. 네, 기분이 좋네요. 아유, 석진님이 잘 도와주신 덕분이죠. 아니, 보고 있는데, 이번에 신규 장비들도 나오고, 네. 뭐 해가지고 굉장히 뿌듯한, 근데 안 나온 것들이 조금 있어가지고 살짝 아쉽기도 하고 해서. 저희도 최대한 많이 넣어드리려고 했었는데, 네네. 네, 그래도 할 수 있는 만큼 최대한 많이 넣어드린 거긴 했었어요. 네. 감사합니다. 혹시 뭐 몇 가지 아쉬웠던 부분들 조금만 더 추가로 얘기해도 괜찮을까요? 믿고 있습니다. 이번에 정말 많은 아이디어 주셔가지고 제가 감사하죠. 아유. Oh no, it was a short one. Wait. Alright, so Kim Seokjin calls him, right? And talks to him, and he actually gets emotional and starts crying. 깜짝이야. 네. 너무 감격해서 막 눈물이 나네요. Unfortunately, I can't understand everything that's being said here, but I think it's beautiful because you can tell how much that meant to him, how much Kim Seokjin's support means to him. I think once again, Kim Seokjin gives you that feeling that you've seen before. It's not a case of, I'm a celebrity, I have an attitude, you're beneath me. It's never been the case. I think it's surprising to a lot of people who meet BTS and Kim Seokjin that you unfortunately in this world you've come to a place where you kind of expect people in power and position of fame to be that way, but you see just like who does that? He calls him during a live stream and just has a chat with him. That it's not just about the collab. Like when Jin befriends someone, he actually does it, and you can tell how authentic he is, and a lot of props to the director as well. Honestly, I think it's heartwarming to see just how people's days are being changed on a daily basis by BTS's impact, and how this energy that they give out, it affects us, the viewers who watch it. Next time, like if I ever become someone famous, I don't think I'm ever going to become famous. It's not something I strive for, but I have been molded and affected by BTS and ARMY, and even in 1,000 years, of course I'm not going to be alive then, but if I was, I would not change, and I would always give back.
I was, you know, they just there's so much love coming in. And you see how they are. That's why I said, you know, I would be happy if my potential kids in the future would have BTS as role models. I mean, look, they're just wonderful people, and they do the right things, and it's just. I just wanted to share this because, you know, it got me emotional when I first saw it. So I think it was I wanted to share with you guys just in case you didn't know. Yeah, thank you guys so much for watching. Take care, stay safe, and take care of yourselves out there. Face got all hot. I realized that you got me falling all over again and tired. I wondered where you've been all my life. My heart is pumping hard, 'cause every time you stay I feel like